Madalim pa ang langit ng marahang bumukas ang pinto ng maliit na apartment. Tahimik, halos marinig mo ang bawat paginga sa lobing silid. Nakateo asay Lara sa may pinchuan, hawak ang isang maliit na bag. Namimugto ang kanyang mga mata, halatang magdamag siyang umiyak. Nanginginig ang kanyang kame habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang tayan naya, tatlong buwan ng buntis, pero walang nakakalam kundi siya. Pasensya ka na, mahina niyang bulong sa sarili, habang pinapigilan ang luha. Sa kabilang kwarto, mahiming ang tulog ng kanyang asawa, asay Marco, isang piloto. Pagod na pagod ito galing sa mahabang bayahi kagabi. Hindi man lang naya nagawang magpalam ng mayos. Pero hindi dahil ayaw naya. Kundi dahil hindi siya pinayagan. Isang matinas na boses ang biglang yumalinggonga sa kanyang alaala. Wala kang karapatan dito. Hindi ka bagay sa anak ko. Ang bayanan niyang sa Dona Carmen, ang babang kailaman ay hindi siya tinanggap. Untayanting tumulo ang luha ni Lara. Hindi naya ginusto ang mangyari, pero wala siyang laban. Bigla niyang narinig ang yabag sa likod naya. Akala mo makakalis ka ng hindi kayo nalalaman. Napalingan sa Lara. Nakateo sa dilim sa Dona Carmen, nakapamwang, madalim ang tinjin. A8 Carmen, pakiasap pa, hayan nayo na pa ako. Eksakto. Umalis ka. At huwag ka ng bablik. Nanlamo sa Lara. Pero, si Marco pa. Walang dapat malamon ang anak ko. Naintindihan mo. Wala kang sasabihin. Parang sinaksak ang puso ni Lara. Mahal ko pa siya. Kung mahal mo siya, laleo ka. Tumahimik ang palagid. Ang bawat segundo, parang isang mabigat na decision. Untayanting tumango si Lara, kaya't wasak na ang puso naya. Sige pa. Hindi na siya lumingan. Hindi na siya nagpalam. At sa isang iglap, nawala siya sa buhay ng lalaking pinakamamahal naya. Lumabas ang ilang oras. Nagising si Marco, agad napansin ang katahimikan ng bahay. Lara, tawag naya. Walang sumagot. Tumayo siya, naglakad papunta sa sala, walang tao. Hanggang sa nakita naya ang isang papel sa mesa. Isang sulat. Kinabahan siya. Dali-dali naya itong binuksan. Marco, patawad. Kailangan kong umalis. Hindi ako karapat dapat siyo. Mas magiging masaya ka kung wala ako. Hindi mo kasalanan. Ako ang problema. Salamat sa lahat. Palam. Nanginginig ang kame ni Marco. Ano, tu. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito totu. Mabalas siyang lumabas ng bahay, halos hindi na nag-isip. Lara. Sumaga siya sa kali, pero wala. Walang bakas. Walang direksyon. Parang bula, naglaho. Bumalik siya sa loob, galit, nagaguluhan. Siga naya. Lumabas sa Dona Carmen, kalmado ang muka. Bakit? Nasan sa Lara. Nagkabit balik dito. Umalis. Ano ibig mong sabihin umalis? Iniwan ka naya. Parang pinagsaklaban ng langit at lupa si Marco. Hindi naya gagawin yan. Ginawa naya. Toto ba, yan o may ginawa ka. Nanlaki ang mata ni Dona Carmen. Pinagdadudahan mo ako. Sagitin mo ako. Tahimik. Isang katahimikan na mas masakit pa sa siga. Wala akong ginawa. Siya ang umalis dahil alam niyang hindi siya bagay sa'yo. Napakuyamang kameo ni Marco. Hindi kayo paniniwalan, yan. Nginit sa kabila ng lahat, wala siyang ebidensya. Wala siyang clue. Wala siyang mahawakan. At dun nagsimulang mabasag ang buhay naya. Sa kabilang banda. Magising naglalakad sa Lara sa isang hindi pamilyar na lugar. Walang pera. Walang matutuluyan. At may dinadalang lihim. Ang anak ni Marco. Napapo siya sa gilid ng kalsada, umiyak. Anak, patawad. Hinawakan naya ang tayan naya. Hindi ka maranasan ng ama mo. Hindi naya alam, na ang desisiyang ginawa naya nayan. Ay babalik-balikan siya ng kapalaran. At ang lalaking iniwan naya. Ay hindi susuko. Lumabas ang ilang buwan. Si Marco, dating masayahin at puno ng pangarap, nayan ay tila ibang tao na. Tahimik. Malayo ang tinjin.
At mas lalong naging abala sa trabaho. Pero sa bawat paglapad naya. Isa lang ang nasa isip naya. Nasan ka, Lara? Isang ara, habang nasa cockpit siya, handa na sa takeoff. Napatingin siya sa langit. At dun, pumatak ang isang luha. Hindi naya alam kung bakit. Pero pakiramdam naya. May mali. May kulang. At may lihim, na hindi pa nabibanyag, lumabas ang anim na buwan, pero ang sakit sa puso ni Marco ay tila kahapon lang nangyari ang lahat. Sa bawat pagising naya, umaasa siyang makikita naya sa Lara sa tabi naya, ginit ang realidad ay politulat na sumasample sa kanya, wala na ito. Sa isang marangyang opisina sa lobing airport, tahimik siyang nakapo, hawak ang lamang litrato nilang dalawa. Nakangiti sa Lara dun, masaya, buhay na buhay. Bakit ka umalis, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Isang katak ang biglang pumitol sa katahimikan. Sir Marco, ready na po ang flight ninyo. Mabilis niyang pinyanazan ang luha at tumango. On my way. Tumeo siya, muling ay sinuot ang kanyang piloto uniform, isang mascara in katatagan, kaya't sa loob ay wasak na siya. Samantala. Sa isang maliit at siksik na komunidad sa probinsya, harap sa Lara na buhatin ang isang timba ng tubig. Halata na ang kanyang pagbabuntis, malaki na ang kanyang tayan, halos malapit ng manganak. Lara, dahan-dahan lang, siga ang kapitbahay niyang sa aling nina. Okay lang pa ako, pilit niyang jiti, kaya't ramdam ang pagod. Pero nang biglang kumarat ang kanyang tayan, napahawak siya sa pader. Lara. Mabilis siyang inalalayan ni aling nina. Parang, mangganganak na yata ako. Nagagulo ang palagid. Dali. Dalhin natin siya sa klinika. Sa maliit na klinika, ramdam ang tensyon. Walang sapat na kagamitan, walang sapat na pera, pero kailangang lumaban. Push, Lara. Konti na lang, siga ang highlight. Sumisiga sa Lara sa sakit, nanginginig ang buong katawan. Anak, kapit lang, umiyak niyang sabi. Ilang sandali pa. Isang malakas na ayaking sanggal ang pumino sa silid. Bobby, masayang siga ang highlight. Napalya sa Lara. Anak ko. Ay binigay sa kanya ang sanggal, maliit, inosente, at walang kamalay-malay sa sakit ang mundong kanyang kinajisnan. Kamuka siya ang ama naya, mahina niyang bulong. At sa anang pagkakatayan matapos ang lahat. And gumatay siya. Pero hindi naging madali ang buhay. Lumabas ang mga buwan, at untayanting naramdaman ni Lara ang bigating responsibilidad. Nagtrabaho siya bilang labandra, minsan nagtitinda ang kakanin, kaya't anong paraan para lang mabuhay sila ang kanyang anak na asimia. Nane, gutom na pa ako, mahina na sabi ang bata isang gabi. Napatingin sa Lara sa natitirang pagkain, isang maliit na tinapay. And gumatay siya, kaya't masakit. O ito, anak, kain ka na. Ikaw pa. Kumain na ako kanina. Pero ang toto, hindi pa siya kumakin. Tahimik siyang yumipo sa sulak, pinapigilan ang luha habang pinapanood ang anak niyang kumakin. Para siyo, kakayanin ko, bulong naya. Samantala, sa kabilang mundo. Mas lalo namang naging matagumpay si Marco bilang piloto. Nakalala siya, hinangan, at naging inspirasyon ng marami. Pero sa kabila ang lahaing iyon. May kulang pa rin. Isang gabi, matapos ang isang long-haul flight, magisa siyang nakapo sa hotel balcony. Hawak ang isang baso ng tubig, tahimik, malalim ang inisip. Hanggang sa biglang lumapit ang kanyang ina. Marco. Hindi siya lumingan. May kailangan pa ba ko? Hanggang kailan mo ipagpapatuloy to? Ano pa? Ang paghahanap sa babaeng iniwan ka. Napapikat si Marco. Hindi naya ako iniwan. Anim na buwan na, Marco. Alam kong may dahilan siya. Napabantang hininga si Dona Carmen. Hindi ka usad kang patuloy kang asa. Ngunit hindi sumagot si Marco. Dahil sa puso naya. Hindi pa tapos ang kwento. Isang araw. Habang naglalakad si Lara sa palank, buhat si Mia, bigla siyang napatigil. Sa isang maliit na tindahan ng TV, may palabas. Isang interview. At ang lalaking nasa screen. Si Marco. Sa pinakamagaling na piloto sa bansa, sabi ang interviewer. Nanlamo si Lara.
Hindi naya napigilang mapatitig. Mas lalo itong gumwapo, mas naging matatag, pero ang mga matanito. May lungkot pa rin. Sir Marco, may especial ba kayong gustong pasalamatan. Sandaling natahimik si Marco sa TV. At kung may mensahe kayo sa isang tong mahalaga sa inyo. Huminga siya ng malalim. At sa babaeng minahal kayo, nazan ka man, sana okay ka lang. Hindi ako tumigil sa paghahanapasyo. Hindi pa rin kita nakakalimutan. Parang huminto ang mundo ni Lara. Napalya siya. Marco. Mahigpit niyang nayakap sa miya. Hindi niya alam kung matutuwa siya, o masasaktan. Dahil alam niyang. Hindi niya pwedeng balikan ang nakaraan. Pero hindi niya alam. Ang kapalaran. Ay may sariling paraan para pagtagpuan muli ang mga pusong pilit pinagoleo. At ang sekreto na matagal niyang itinago. Ay malapit ng mabunyag, lumabas pa ang ilang buwan. Mas lalo pang lumalim ang pagitan ng dalawang pusong minsang hindi mapagawalay. Sa bawat araw na dumaran, si Lara ay patuloy na lumalaban para sa anak niyang miya, kaya't pagod, kaya't gutom, kaya't halos wala nang matira sa kanya. Habang si Marco naman. Patuloy sa paghahanap ng sagot. Isang maulon na hipon. Habang pawi si Lara galing sa paglalaba, pasan ang baong damit at buhat si miya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nanay, basa na patayo, reklamo ang bata. Ang gimatay si Lara kaya't hirap na. Una anak, sandali lang, magahanap tayo ang masasilingan. Napatingin siya sa palagid, hanggang sa may nakita siyang maliit na waiting shed malapit sa kalsada. Mabilis siyang tumakbo papunta roon. Nginit sa kanyang pagmamadali, nadulas siya. Bumagsak siya sa baong kalsada. Napayak sa miya. Nanay. Okay lang ako, okay lang, pilit niyang sabi kaya't masakit ang kanyang tuhod. Nginit bago pa siya tuluyang makatayo. Isang sasakyan ang biglang huminto sa harap nila. Isang mamahaling kotse. Bumukas ang pinto. At isang lalaki ang bumaba. Miss, okay lang pa ba kayo? Isang pamilyar na boses. Isang boses na matagal nang nakatanim sa puso niya. Dahan-dahang napatingin si Lara. At nanlaki ang kanyang mga mata. Marco. Natigilan ang lalaki. Parang tumigil ang oras. Lara. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang nakikita. Basa ang buhok ni Lara, payat, mukhang pagod, pero siya pa rin ayon. Ang babaeng hindi niya nakalimutan. Ang babaeng hinanap niya sa lobing halos isang taon. Hindi, nananaginip ba ako, mahina niyang sabi. Hindi nakapagsalita si Lara. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya inasahan na sa ganitong paraan sila magkikita. Sa ganitong kalagayan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco. Napatingin siya sa batang umiyak sa tabi ni Lara. Nanay, natatakot pa ako. Parang may kumarat sa puso ni Marco. May, anak ka na. Parang tinasak ang puso ni Lara sa tanong na ayon. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mundo niya, parang guguho na naman. Lara, sagitan mo ako. Mas naging seryoso ang boses ni Marco. Ngunit bago pa siya makapagsalita. Isang matinas na boses ang biglang sumingit. Marco. Ano yan? Isang babi ang lumabas mula sa kotse, elegante, maganda, at halatang mayaman. Lumapit ito sa kanila, nakakunat ang noo. Sino siya? Napatingin si Lara. At dun niya napagtanto. May iba na. May kasama na si Marco. Kaibigan ko, sagad ni Marco, kaya't halatang hindi sigurado. Kaibigan. Mukhang hindi lang yan Napayuko si Lara. Mas lalong sumikip ang dibdib niya. Pasensya na, mahina niyang sabi. Tara na, Mia. Pilit siyang tumayo, kaya't masakit ang tuhod, at binyahat ang anak. Sandali, sigaw ni Marco. Ngunit hindi na siya nilinggan ni Lara. Mabilis siyang naglakad palayo. Habang tumutulo ang luha, nahahalo sa ulan. Lara. Sigaw ni Marco. Pero hindi siya huminto. Hindi siya pwedeng huminto. Dahil kapag huminto siya. Baka hindi na niya kayanin. Naiwang tulala si Marco. Hindi niya alam ang mararamdaman.
Galit? Lungkot? Gulit? O lahaing iyon. Marco, ano bang nangyari, tanongin babaeng kasama naya. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang naya ang direksyon kung saan naglakad si Lara. May anak siya. Mahina niyang bulong. Pero, bakit parang? Bigla niyang nalala ang mga detalye. Ang edading bata. Ang mga mata nito. Ang pakiramdam naya habang tinitingnan ito. Hindi, impossible. Pero ang puso naya. May sinasabing kakaiba. Kinagabihan. Hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit sa isip naya ang nangyari. Ang muka ni Lara. Ang batang kasama nito. At kung mabilis siyang tumayo. Hindi, kailangan kong malaman ang toto. Kinuha naya ang kanyang jacket at agad na umalis. Samantala. Sa maliit na bahay ni Lara. Tahimik ang gabi. Mahigpit niyang yakap si Mia habang natutulog ito. Ngunit siya. Hindi makatulog. Bakit pa tayo pinagtagpo ulit, bulong naya. Hindi na dapat. Unti-unting tumulo ang luha naya. Masaya na siya, may iba na siya. Hinawakan naya ang kamaing anak. Kailangan nating lumayo. Para sa kanya, para sa atin. Ngunit hindi naya alam. Na sa mga sandaling iyon. Papunta na si Marco sa buhay naya. Handang tuklasin ang katotohanang matagal ng nakatago. Sa labas ang kanilang bahay. Huminto ang isang sasakyan. Dahan-dahang bumaba si Marco. Tumingin siya sa maliit na bahay. Simple. Tahimik. Pero ramdam naya. Nandun ang sagot sa lahaing tanong naya. Huminga siya ng malalim. At kung toto na. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. At itinaas ang kanyang kamay para kumatak, dahan-dahang kumatak si Marco sa pintuan. Talk, talk, talk. Sa lobing maliit na bahay, biglang napamulat si Lara. Parang tumajol ang tibak ng puso naya. Ganito kadas oras, sino yan. Mahigpit niyang nayakap si Mia, na mahiming paring natutulog. Muli, kumatak. Mas malakas. Talk. 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 Nanginginig ang kamay ni Lara habang antay-antay siyang tumayo. Tahimik siyang lumapit sa pintuan, bawat hakbang ay parang may kasamang takot at kaba. Sino yan, mahina niyang tanong. Sa labas, napapikit si Marco sandali. Lara, ako, 2. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lara. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Marco. Hindi naya inasahan na susundan siya nito. Hindi naya inasahan na hahabulan siya nito. At lalong hindi siya handa sa kung anong mangyari kapag binuksan naya ang pintuan. Lara, pakiusap, buksan mo. Punoing pagsasumamo ang boses ni Marco. Isang boses na matagal na niyang gustong marinig. Pero nayan, kinatatakutan naya. Unti-unting pumatak ang luha naya. Hindi pwede, bulong naya sa sarili. Kailangan ko siyang ilayo. Ngunit ang puso naya. Sumisigaw na buksan ang pintuan. Muli, nagsalita si Marco. Hindi ako alis hanggat hindi tayo nagyusap. Tahimik. Mabigat. At punoing emosyon ang handyan sa pagitan nila. Sa huli. Dahan-dahang iniabat ni Lara ang kamay sa doorknob. At click. Bumukas ang pintuan. Nagatitigan sila. Matagal. Tahimik. At parang bumalik ang lahaing ala-ala sa isang iglap. Si Marco, basa pa ang buhak mula sa ulan, hingle, halatang nagmamadali. Si Lara, payat, maputla, pero ang mga mata, puno pa rin ng pagmamahal. Lara, mahina niyang sabi. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Agad siyang lumapit at nayakap si Lara ng mahigpit. Parang na naya itong pakawalan pa. Ang tagal kitang hinanap, nanginginig ang boses naya. Bakit ka umalis? Ano bang ginawa ko? Napapikit si Lara habang yakap siya ni Marco. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang yakapin pabalik. Pero. Dahan-dahan naya itong itinilak. Tama na, Marco. Masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig naya. Hindi na pwede. Napatras si Marco, gulat. Hindi pwede. Ano bang ibig mong sabihin? Napayuko si Lara. May bago ka ng buhay.
May kasama ka na. Biglang sumeryoso ang muka ni Marco. Si Angela. Hindi mo siya kilala. Hindi na importante kung sino siya, putol ni Lara. Ang importante, wala na tayo. Parang sinaksak ang puso ni Marco. Hindi ako pumayag na matapos tayo, siga naya. Iniwan mo ako ng walang paliwanag. May dahilan ako, nanginginig na sagad ni Lara. Anong dahilan? Sabihin mo sa akin. Tahimik. Napakabigating katahimikan. Hanggang sa. Mula sa lobing bahay, may isang maliit na boses ang narinig. Nanay. Perhong naplingan sina Lara at Marco. Nakateo sa mia sa may pinchuan ng kwarto, hawak ang maliit na kumat, inantok, pero curious. Nanay, sino pa siya? Parang huminto ang mundo ni Marco. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang bata. Ang muka. Ang mga mata. Parang may salamin na nagpakita sa kanya in Katotohanan. Dahan-dahan siyang lumihad sa harap ni Mia. Ako asay. Hindi naya matapos ang sasabihin. Nanginginig ang boses naya. Napatingin siya kay Lara. Lara. Sabihin mo sa akin. Anak ko ba siya. Tumulo ang luha ni Lara. Ito na ang sandali na matagal niyang tinatakasan. Ito na ang katotohanang pilit niyang itinatago. At kung magsasanunggaling ako. Mas lalo siyang masasaktan. Napapikit siya. At sa wakas. Dahan-dahan siyang tumango. Parang bumagsak ang mundo ni Marco. Napatras siya, hindi makapaniwala. Hindi pwedeng. Bakit mo itinago sa akin? Umiyak na si Lara. Pinalit ako. Ingnan mo. Parang shumabag ang utak ni Marco. Ano? Panapali naya ako. Kung mahal ko ra ikaw, lalayo ako. At hindi ko sasabihin ang tungkol sa bata. Napakuyam ang kameo ni Marco. Hindi naya pwedeng gawin yan. Ginawa naya. Tahimik. Pero ang katahimikan na ayan. Punong-puno ing galit. Ing sakit. Ing pagtataksil. Lumapit si Marco kay Mia, nanginginig ang kame. Anak. Hindi naya napigilang mapaluha. Anak ko. Napatingin si Mia sa kanya, inosente. Nanay, umiyak pa siya. Ang gumatay si Lara kayat umiyak. Anak, kasi, masaya siya. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Mahigpit niyang nayakap ang bata. Patawad kung nayan lang kita nakita. Patawad kung wala ako. Napalya si Lara habang pinapanood ang eksenang matagal na niyang pinangarap. Pero akala naya ay hindi na mangyari. Ngunit. Hindi patapos ang laban. Dahil sa mga oras na ayan. Sa kabilang bahagi ng lungsod. Galit si Donna Carmen. Anong sabi mo? Magkasama sila na yan. Hawak naya ang telepono, nanginginig sa galit. Hindi pwede. Hindi ko hahayan na bumalik ang babaeng yan sa buhay ng anak ko. Sa kanyang mga mata. Hindi patapos ang digman. At handa siyang gawin ang lahat. Para muling pagawalain ang mag-ina at si Marco. Samantala. Sa maliit na bahay. Sa anang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Nagasama muli ang isang pamilya. Ngunit ang tanong. Handa ba silang ipaglaban ang isa't isa? O muling mananaig ang kasakiman at kapangyarihan, tahimik ang lobing maliit na bahay, pero ang tensyon, parang sasabag anyamang sandali. Nakateo si Marco, yakap pa rin si Mia na nayan ay bahagayang nakakapit sa kanya. Si Lara naman ay nakayuko, pilit pinapigilan ang panginginjing ng kanyang mga kame. Anak ko, mahina yulit na bulong ni Marco, tila hindi pa rin makapaniwala. Pero ang katahimikan na ayan ay biglang napitaling isang madalim na tunog ng telepono ni Marco. Ring. Napatingin siya sa screen. Mom. Nagkatingin sila ni Lara. Parang alam na nila kung ano ang susunod na mangyari. Dahan-dahan niyang sinagot. Hello. Isang malamig na boses ang sumagot sa kabilang linya. Marco, nasan ka? Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Bakit pa? Umalis ka nang hindi nagpapalam. Alam mo bang may kasunduan ka bukas? Tahimik si Marco.
Ngunit hindi ang trabaho ang layman ingisip naya nayan. Mom, nandito si Lara. Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Anong sinabi mo? Buhay siya. At, may anak kami. Parang huminto ang mundo. Sa kabilang linya, marinig ang mabigat na pakinggan ni Donna Carmen. Umalis ka riyan. Nayan din. Hindi pa. Napapikit si Marco habang sinasabi iyon. Anak kayo siya. Wala kang anak sa babaeng yen. Sumaga si Donna Carmen. Pinagsanunggalingan ka lang naya. Umalis ka bago pa huli ang lahat. Ngunit sa anang pagkakataon. Hindi na umatras si Marco. Kung kasanunggalingan man, ako mismo ang maghahanap ng todo. At pinyari naya ang tawag. Tahimik muli ang palagid. Tuminjan si Lara kay Marco, puno ng takot. Hindi mo siya dapat kinakalaban. Mahanang sabi naya. Ang gumatay si Marco ng mapit. Matagal kayo na siyang kinakalaban, hindi kayo lang alam dati. Lumapit siya kay Lara. Hindi na kita hahayang maulayulit. Ngunit bago pa makasagad si Lara. May biglang alaing sasakyan sa labas. Isa, dalawa, tatlo. Parang convoy. Napatinjan si Mia sa bintana. Nanay, maraming kotse pa. Parang nanlamig si Lara. Hindi. Mabilis siyang tumayo. Marco, kailangan mo nang umalis. Bakit? Dumating na sila. Hindi pa man naya natatapos ang salida. May malakas na katak sa pinchuan. Bang! 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 Marco! Lumabas ka Ryan. Bozas ni Donna Carmen. Matigas. Galit. Walang awa. Napatinjan si Marco kay Lara. Hindi ako alis. Marco, pakiusap. Hindi kayo na kayo iwan. Dahan-dahang lumapit si Lara sa kanya. Hindi mo pa siya kilala. Handa siyang sirain ang lahat para lang makuha ang gusto niya. Pero si Marco. Matigas ang pananindigan. Sa labas, mas lumakas ang sigawan. Marco. Sumama ka sa amin. Biglang bumukas ang pinchuan, tinilak ang mga bodyguard. Pumasak si Donna Carmen, kasama si Angela. Nakasuding elegante, malamig ang tinjin. At nang makita niya si Lara. Ang gumatay siya ng malamig. Kaya pala. Bumalik ka pa talaga. Napayuko si Lara. Hindi kayo paginastang mangyari ito. Tumahimik ka. Putol ni Donna Carmen. Marami ka ng nasira. Napatinjan si Marco sa kanyang ina. Ma, anak kayo siya. Hindi. Anak siya ang pagkakamali. Parang sinaksak si Marco. Wala kang karapatang sabihin yen. Tumas ang boses niya. Ngunit si Donna Carmen. Hindi natinag. Lumapit siya kay Mia na nayan ay nasa likod ni Lara. Tingnan mo yen, Marco. Gusto mo bang lumaki ang anak mo sa ganitong buhay? Sa kahirapan. Sa kahihiyan. Napayuko si Lara. Pero biglang sumingit si Marco. Mas papilyan kayo ang kahirapan kaysa sa kasanunggalingan. Tumahimik ang lahat. Napatinjan si Donna Carmen ng masama. At dun. Nagbago ang lahat. Kung ganyan ang desisyon mo. Pili ka ang babaeng yen. Wala ka ng pamilya. Parang nabinji si Marco sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Donna Carmen. Tatanggalin ka sa kampanya. Wala ka ng mana. At ang babaeng yen. Tiningnan niya si Lara. Pazizarin kayo ang buhay niya hanggang sa wala na siyang matakbihan. Nanlaki ang mata ni Lara. Pakiusap, huwag pa. Ngunit huli na. Galit na ang lahat. Tahimik si Marco. Sa gitna ng sigawan. Sa gitna ng banta. Tuminjan siya kay Lara. At sa anak niya. At dun niya napagtanto. Hindi ito simpleng laban. Pamilya, laban sa pagmamahal. Huminga siya ng malalim. At sa anang pagkakataon. Hindi siya umatras. Kung kailangan kong maalaha. Para sa kanila. Papilyan kayo sila. Nabigla si Donna Carmen. Marco. Ngunit huli na. Lumapit si Marco kay Lara. Hinawakan ang kamay niya. Hindi na tayo bablik sa dilim. Magkasama na tayo na yan.
Umiyak isay Lara. Pero mawawala laha sayo. And gumatay isay Marco. Mas mahalaga kayo kaisa lahaing yan. Sa labas. Humigpit ang galit ni Dona Carmen. Kung ganun. Simula na yan. Digman na. At sa gabing iyon. Nagsimula ang pinakamabigat na laban in kanilang buhay. Isang laban. Na hindi lang tungkol sa pamilya. Kundi sa pag-ibig. At kapangyarihan, ang dating tahimik na gabi ay napalitan ng kaguluhan. Pagalabas ng mga sasakyan, naiwan si Lara, Marco, at Mia sa lobing maliit na bahay, pero ramdam pa rin nila ang bigating nangyari. Tahimik si Mia, nakayakap sa tuhod ng kanyang ina. Nanay, bakit pagalit sila, mahanang tanong ng bata. Napapikit si Lara. Wala, yen anak, huwag kong matakot. Nginit sa loob niya, siya mismo ang takot. Lumapit si Marco, hinawakan ang balikat ni Lara. Hindi kita pababayan. And gumatay si Lara ng pilit. Hindi mo pa alam kung gano kalakas ang kaya nilang gawin. Ngunit hindi na sumagot si Marco. Sa anang pagkakataon, hindi na siya takot. Kinabukasan. Sa headquarters ng airline company, malamig ang atmosfera. Nakatayo si Marco sa gitna ng malaking opisina, habang nakaharap sa kanya ang board members. At sa gitna nila. Si Dona Carmen. Marco, malamig niyang sabi, last chance. Pumalay ka. Pamilya mo, o ang babaeng nagwasak ang pangalan natin. Tahimik si Marco. Lahaing mata nakatutok sa kanya. Ngunit ang sagot niya. Wala akong papilyan sa inyo. Nagbilungan ang mga tao. Nanlaki ang mata ni Dona Carmen. Anong sinabi mo? Hindi kayo kailangang pumalay ang pagmamahal at pamilya. Dahil sila na ang pamilya kayo. Biglang tumayo si Dona Carmen. Kung ganyan. Kinaha niya ang folder sa mesa. Effective immediately. Inatanggal ka sa posisyon mo. Parang bumagsak ang mundo. Tahimik si Marco. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya umatras. Kung yan ang kapalit in Katotohanan. Tatanggapin kayo. Sa labas in kampanya. Lumabas si Marco na walang piloto uniform. Walang pangalan sa kampanya. Walang karangian. Ngunit may isang bagay siyang hawak pa rin. Puso niyang buo sa pamilya niya. Samantala. Sa maliit na bahay. Si Lara ay naglalaba sa ilog, habang si Mia ay naglalaro sa tabi. Ngunit halata ang hirap. Wala silang pera. Wala silang pagkain. At antay-antay. Ramdam na nila ang epekto ng galit ni Dona Carmen. Biglang lumapit ang isang kapitbahay. Lara, hindi na kami makapagbenta sa iyo ng bigas. May utos da mula sa taas. Nanlamig si Lara. Pati ba naman dito. Napapo siya sa tabi ng ilog. Hindi pa pala tapos. Isang gabi. Umuwi si Marco, basa sa ulan, walang dalang kahit ano. Wala na akong trabaho, mahanang sabi niya. Tahimik si Lara. Ngunit hindi siya nagsalita ng masama. Lumapit siya kay Marco at hinawakan ang kamay nito. Buhay ka pa. Yan ang mahalaga. Napalya si Marco. Ginyalo kayo ang buhay ninyo. Yumaling si Lara. Hindi. Ginawa mo lang kung ano ang tama. Pero sa kabilang banda. Sa mansion ni Dona Carmen. Naglalakad siya pabalik-balik, galit na galit. Hindi sapat, yan. Hindi pa siya natututo. Lumapit si Angela. Ano pa po ang plano ninyo? And gumatay si Dona Carmen ng malamig. Kung wala siyang trabaho. Kung wala siyang pera. Susunod siya. Dahil lahaing tao. Napapilitang sumuko kapag gutom na. Kinabukasan. Biglang nagkaroon ng problema si Lara. Walang makain si Mia. May lagnat ang bata. Nanay, masakit payulo kayo. Napalya si Lara. Anak, magtiis ka. Tumakbo siya palabas para humingi ng tulong. Pero sarado lahaing pinto. Walang gustong tumulong. Sa gabing iyon. Habang yakap ni Marco si Mia na may lagnat. Tahimik siyang nagsalita. Hindi na ito pudeng ganito. Tumingin siya kay Lara. Tatapusin natin to. Hindi na tayo magtatago. Harapin natin sila. Napatingin si Lara. Paano?
Tumeo Asay Marco. Sa Totu. Sa Katotohanan. At sa Anang Pagkakatayan. May Plano na siya. Sa Mansion. Tumangap Asay Dona Carmening Tawag. Ma'am, may gumagala na balita. May lalabas na rebelation tungkol sa pamilya ninyo. Biglang tumalim ang matanaya. Hindi. Hindi kayo hahayang surain nila ako. At sa malayong lugar. Si Marco ay hawak ang lamang dokumento. Mga ebidensya. Mga lihim. At isang katotohanan. Kapag lumabas. Magwasak sa lahat. Ngayon. Matatapos na ito. Tahimik ang gabi, pero sa lobing maliit na bahay, hindi na katahimikan ang nararamdaman, kundi tensyon na parang sasabog anyamang sandali. Nakatayo si Marco sa haraping lamang lamisa, hawak ang isang lamang envelope. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinatitigan ito. Sigurado ka ba dito, mahanang tanong ni Lara. Napatingin si Marco sa kanya. Kung hindi kayo ito gagawin, hindi tayo titijol sa ganitong buhay. Sa gilid, mahiming pa ring natutulog si Mia, nilalagnat pa rin. Dahan-dahang lumapit si Lara at hinawakan ang kamay ni Marco. Pero delikado, too. Alam kayo. Tahimik. Mabigat. Ngunit may decision na. Kinabukasan. Sa isang pribadong office ng dating airline connections ni Marco, may kausap siyang matinding lalaki, dating board member. Marco, alam mo ang risk na ginagawa mo. Tumango si Marco. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Kung hindi tungkol saan. Napahigpit ang hawak niya sa envelope. Tungkol sa katotohanan. Inilapag niya ang dokumento sa mesa. Ang mga kontrata, ang mga illegal na decision, ang pagmanipulating company funds. Nanlaki ang mata ng matanda. Marco, kung ilalabas mo yan. Wala na akong pakialam. Samantala. Sa mansion ni Dona Carmen, may nagaganap na pulong. Nakapo siya sa dulowing mahabang mesa, malamig ang muka. May lik sa lobing kampanya. Hanapin nayo. Biglang pumasak si Angela. Ma'am. May nakita kaming movement ni Marco. Tahimik si Dona Carmen. Nasan siya. May hawak siyang files. Biglang tumayo si Dona Carmen. Hindi. Hindi niya gagawin yan. Pero alam niya sa loob niya. Gagawin ni Marco. Gabi. Umulan na naman. Nasa maliit na bahay si Marco, nagayosing mga people. Lumapit si Lara. Kung ilalabas mo, yan, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanila. Alam kayo. Pwedeng mapahamak tayo. Napahinto si Marco. Tumingin siya kay Lara. At kung hindi kayo gagawin. Habang buhay tayong ganito. Tahimik si Lara. Hindi niya maikala ang katotohanan. Biglang may kumatak sa pintuan. Malakas. Mabilis. Bang. Bang. Napatayo silang lahat. Marco Delgado. Buksan mo, too. Nataranta si Lara. Silang mga tauhan niya. Napatingin si Marco. Dumating na sila. Lumapit siya sa pinto. Lara, dalhin mo si Mia sa likod. Hindi. Nayon na. Napalya si Lara pero sumunod. Pagbukas ang pinto. Dalawang security at isang abogado ang pumasak. Marco Delgado, you are under investigation. Napangitis si Marco. Sa wakas. Sa labas. Nakatago si Lara kasama si Mia, nanginginig. Nene, bakit pa sila nandito? Yumuko si Lara. Para sa totu, anak. Para sa totu. Sa loob. Hinala si Marco palabas. Ngunit bago siya tuluyang madala. Sumaga siya. Hindi nayo kayang itago ang todo habang buhay. Lalabas at lalabas, yan. At sa gabi na, yan. Isang USB drive ang ipinasa ni Marco sa media contact. Isama mo lahat. Ngayon na. Kinabukasan. Breaking news. Major airline scandal, internal corruption revealed. Lumabas sa TV ang mga balita. Nanlaki ang mata ng buong bansa. At sa mansion. Nabasag ang beso sa kamay ni Dona Carmen. No. Hindi pwedeng lumabas, yan. Siga naya. Hanapin si Marco. Samantala. Sa isang liblib na lugar.
Nakapo si Marco sa tabi ni Lara at Mia. Tahimik. Nginit sa anang pagkakatayan. Hindi na sila takot. Napatinjan si Lara sa kanya. Ano na nayon? Tuminjan si Marco sa malayo. Nayon. Nayon magsasimula ang todo ang laban. At sa malayo. Papalapit ang mga sasakyan. Hindi patapos ang lahat. Dahil ang galit ni Dona Carmen. Ay mas malala pa kaysa inakala nila sa lobing mansion, parang shumabog ang katahimikan. Hanapin si Marco, siga ni Dona Carmen, nanginginig sa galit habang nakatingin sa TV na palitulit ang balita tungkol sa iskandalo. Hindi na aputang surain ang pangalan ko, Marian niyang bulong. Si Angela ay nakatayo sa gilid, halatang kinakabahan. Ma'am, lumalakas po ang media coverage. Pati investors. Tumahimik ka. Putol ni Dona Carmen. Wala akong pakialam sa kanila. Hanapin niyo si Marco, at ang Bobby. Samantala. Sa isang lamang safe house sa labas ng siyudad, nakasilang si Marco kasama sina Lara at Mia. Tahimik ang paligid. Tanjing tunog ng ulan ang marinig. Pero hindi mapakali si Lara. Marco, hindi ako mapalagay. Alam ko, sagot niya, pero dito muna tayo ligtas. Lumapit si Mia. Nene, safe na pa ba tayo? Napanjiti si Lara kayat pagod. Anak, safe ka na. Nginit sa loob niya. Hindi siya sigurado. Biglang may kumatok sa likading bahay. Tatlong malalakas na katok. Bang! 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 Napatayo si Marco. Dito na sila. Pumasok ko sa likod, mabilis niyang yudos. Hindi, siga ni Lara. Kasama ka namin. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Pakiusap, para kay Mia. Napatajol si Lara. At sa huli, sumyanad siya. Paglabas ni Marco sa pintuan. May limang lalaki na nakaitem na nakatayo sa ulan. Marco Delgado, malamig na sabi ng isa. Sumama ka sa amin. Hindi na ito usapan, sagad ni Marco. Warrantless arrest ka sa yudos ng kampanya. Napanjiti si Marco ng mapate. Hindi pulis ang kinakaharap ko. Boss niyo. Sa likading bahay. Tahimik si Lara, yakap si Mia. Nene, si daddy pa. Napapikit si Lara. Lalaban siya, anak. Nginit biglang. Crash. Basag ang bintana. Pumasok ang dalawang lalaki sa likod. Dito ko. Napahiya si Mia. Nane. Takbo, siga ni Lara. Sa labas. Narinig ni Marco ang siga. Lara. Bigla siyang pumiglas. Bitawan niyo ako. Sinantak niya ang isa sa mga lalaki at tumakbo pabalik sa bahay. Sa loob. Hinahabol si Lara habang buhat si Mia. Marco. Biglang dumating si Marco at sinapa ang isa sa mga lalaki. Lumabas ko. Hindi niyo sila matadala. Nginit marami sila. Antay-antay silang napapalibutan. Biglang may putaking baril sa hangin. Bang! Natigilan ang lahat. Isang boss-level enforcer ang dumating. Stop. Tahimik. Lumapit siya kay Marco. Ang yudos ay dalhin kay ang lahat, buhay. Napakuyam si Marco. Kung ganawan. Hindi ako susunod. Biglang nagagulo. Nagtakbuhan ang mga lalaki. Sumaga si Lara. Marco. Pero huli na. Tinaman si Marco sa balikat. Daddy, siga ni Mia. Napalyahad si Marco sa saig. Hindi patapos. Pinalit niyang tumayo. Nginit bago pa siya makatayo. Isang katsi ang huminto sa labas. Bumaba si Dona Carmen. Dahan-dahan siyang pumasok. At nang makita niya ang eksena. En gumatay siya. Ang gulo naman. Lumapit siya kay Lara. Sinira niyo ang buhay ko. Nayon. Susunyajin ko ang sa inyo. Lumapit si Marco, duguan. Ma, tama na. Hindi na ito kailangan lamala. Nginit malamig lang siyang tiningnan ni Dona Carmen. Alam mo ba ang ginawa mo? Tinalikuran mo ang lahat para sa kanila. Nayon. Wala ka nang matatakbahan. Lumapit si Angela at may binigay na dokumento.
Permahan mo ito, Marco. Pagari pa rin ang pamilya ang kampanya. Pero kung hindi. Tutuluyan namin silang surain. Tumanjan si Marco kay Lara. Sa anak naya. Sa sugat naya. Sa lahaing pinagdanan nila. Tahimik. Mabigat. Pagkatapos. Pinunit naya ang dokumento. Hindi kayo kailaman ipagpapalit ang pamilya kayo. Galit na sumaga si Donna Carmen. Kung ganawen. Tapyasin na ito. Biglang naglabas ang baril ang isang tauhan. Tinatak kay Marco. Hindi, sigain ay Lara. At sa sandaling iyon. Isang tunaging sirena ang yumalinggonga sa malayo. Papalapit. Police. Media. At backup. Nanlaki ang mata ni Donna Carmen. Hindi. Hindi ito maaari. Napatinjan si Marco. At nayon. Katapyusan mo na. Lumalakas ang sirena. Palapit ng palapit. Ang buong palagiting lamang bahay ay napupuno ang pulang alaing mga police vehicles at media vans. Natijalan ang lahaing tauhan ni Donna Carmen. Ma'am, anyan na ang police, sigaing isa sa kanila. Napalingan si Donna Carmen sa labas. Hindi pwedeng manjari, to. Nginit huli na. Pumasak ang mga police sa loob. Walang kikilos. Police. Drop your weapons. Nagagulo ang mga tauhan. Ang IBA ay tumakbo, ang IBA ay agad sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, nakaluhad si Marco, duguan pa rin ang balikat, pero pilit nakateo. Si Lara ay nasa tabi naya, yakap si Mia. Marco, huwag kang bumita, umiyak na sabi ni Lara. Hindi ako bibita, sagat naya, hingle na hingle. Biglang lumapit ang police officer. Marco Delgado. Tumango siya. Kasama ka namin. Protektado ka na. Napatinjan si Marco kay Donna Carmen. At dun. Nakita naya ang babang minsang kinatatakutan ng lahat. Nayon, nakateo, nanginginig, hindi makapaniwala. Hindi ito mangyari sa akin, bulong naya. Lumapit ang mga police sa kanya. Donna Carmen Santos, you are under arrest for fraud, coercion, and multiple corporate crimes. Nanlaki ang mata naya. Hindi nayo alam ang ginagawa nayo. Alam namin, ma'am, sagat ang police. Matagal na naming alam. Habang kinakuyag siya ang mga police, napatinjan siya kay Marco. Anak kayo, mahanang sabi naya. Sandaling tumajol si Marco. Tahimik. Nginit malamig ang kanyang sagat. Hindi mo na ako anak. Parang binagsakan ang langit si Donna Carmen. Marco. Nginit hinala na siya palabas. Hindi. Siga naya habang nilalayo. Sa labas. Nagkakagulo ang media. Breaking, business tycoon arrested. Camera flashes everywhere. Nginit si Marco, hindi na tumatinjan dun. Tumanjan lang siya kay Lara. Dahan-dahan siyang lumapit. Natapos na, mahanang sabi naya. Napalya si Lara. Hindi kayo akalain na darating tayo sa ganito. Hinawakan ni Marco ang mukha naya. Pero nandito pa rin tayo. Biglang huminto si Mia sa pagayak. Daddy. Napatinjan si Marco. Lumiyahad siya sa haraping bata. Anak. Mahigpit siyang nayakap ni Mia. Daddy kayo pa siya, umiyak na sabi ang bata. Napalya si Marco. Anak, ako ang daddy mo. Sa gilid. Habang kinakausap ang police si Donna Carmen, nanlalata siya. Lahaing ginawa kayo. Para sa pamilya. Nginit walang sumagot. Habang papeles ang convoy. Nakateo si Lara at Marco, magahawak kame, si Mia sa gitna nila. Tahimik. Nginit sa anang pagkakatayan. May kapayapan. Pagalipas ang ilang araw. Balita sa TV. Former airline executive Donna Carmen sentenced pending trial. Whistleblower Marco Delgado praised for exposing corruption. Sa isang maliit na apartment. Simple na yulit ang buhay nila. Pero mas magaan. Mas todo. Isang umaga. Habang nagamusal sila, tumanjan si Mia sa kanyang mga magulang. Nanay. Daddy. Masaya na pabiya tayo. Nagkatinjan sina Marco at Lara. And gumatay si Marco. Anak. Sa wakas. Masaya na tayo.
Lumapit si Lara at hinawakan ang kame naya. Matagal nating pinagdanan, 2. Pero nandito pa rin tayo. Tumango si Marco. At hindi na tayo bibitaw. Lumapas ang ilang taon. Ang dating sugat na punoing sakit, takot, at pagawala, untay-untay nang napalitan ng katahimikan at bagong pag-asa. Sa isang tahimik na umaga sa probinsya, marinig ang huni ng mga iban at ang banayad na hangin. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at bato ang makikita, simple, pero puno ng buhay. Sa haraping bahay, si Marco ay nagayosing harden. Wala na ang uniforming piloto. Wala na ang karangian. Pero sa mga matanaya, mas malawanag siya nayon kaysa dati. Daddy, siga and Imia, nayon ay mas matanda na, masigla at masayahin. Tumakbo siya papunta kay Marco. Halika dito, anak, masayang sagat naya habang binubihat siya. Sa likod nila, lumabas si Lara na may dalang basketing prutas. And gumatay siya. Maguhigas na kayo in kame, kakain na tayo. Tahimik ang eksena. Pero sa likading simpleng sandaling iyon. Ay isang napakahabang kwentoing sakit, laban, at pagbangan. Habang kumakin sila sa labas. Napatinjan si Mia sa kanyang mga magulang. Nanay. Daddy. Bakit paparang ang saya natin nayon? Nagkatinjan sina Marco at Lara. Sandaling katahimikan. Pagkatapos. And gumatay si Marco. Kasi, nalampasan natin ang lahat ang hindi natin akalain kaya natin. Hinawakan ni Lara ang kame naya. At dahil hindi tayo sumuko. Sa isa't isa. Napanjidi si Mia. Kung ganoon, masaya na talaga tayo. Tumango si Lara. Anak. Masaya na tayo. Biglang humanjin ng banayad. Parang yakaping nakaran, na sa wakas ay payapa na. Tumanjan si Marco sa langit. Sa isip naya. Nalala naya ang lahat. Ang pagawala. Ang sakit. Ang laban. Ang pagluha. At ang muling pagabyo. Lumapit si Lara at sumandal sa balikat naya. Kung hindi tayo nagtiwala. Siguro wala tayo dito nayon. Tumango si Marco. At kung hindi tayo lumaban. Siguro natalo na tayo noon pa. Mula sa lobing bahay, tumyanog ang lamang radyo. Balita. Dating airline scandal now fully resolved. Justice served. Ngunit para sa kanila. Hindi na ayon mahalaga. Dahil ang tunay na tagumpay. Ay hindi nasa pangalan. Hindi sa pera. Hindi sa kapangyarihan. Kundi sa isang pamilya. Na muling nabuo. Habang papalubag ang araw. Magahawak kame silang tatlo sa harap ng kanilang maliit na bahay. Tahimik. Ngunit buo. Daddy, bulong ang Imia. Opo anak. Masaya pa ba kayo na naging pamilya tayo? Napatinjan si Marco kay Lara. At pagkatapos kay Mia. And gumatay siya. Hindi lang masaya. Pinakamahalaga kayo sa buhay kayo. Dahan-dahang yumakap si Lara sa kanila. At kaya't anong dumating. Pipilian pa rin natin ang isa't isa. Lumapit si Mia at yumipo sa tabi naya. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang kahan. Sa loob. Mga lamang litrado. Isang lamang piloto ID. At isang lamang sulat ni Lara nung una silang nagawalay. Napatinjan si Lara mula sa kusina. Bakit mo pa yan tinatago, tanong naya, mahinahan. Napanjidi si Marco. Para malala kayo kung gano akayo kaleo dati. At kung gano akayo kalapit na yan. Tahimik si Lara. Lumapit siya at yumipo sa tabi nila. Biglang tumyanog ang cellphone ni Marco. Isang unknown number. Nagkatinjan silang tatlo. Shumagat siya. Hello. Sandaling katahimikan. Pagkatapos. Isang pamilyar na mahanang boses. Marco. Nanlaki ang mata naya. Dona Carmen. Tahimik. Biglang bumagat ang hangin. Bakit ka tumatawag, malamig na tanong ni Marco. Mahina ang boses naya nayon. Hindi na mayabang. Hindi na matigas. Hindi kayo na kayang mag-isa, sagat naya. Tahimik si Marco. Tumanjan siya kay Lara. At kay Mia. May kailangan ka pa ba, tanong naya. Sandaling katahimikan. Wala na kong pamilya, mahanang sagat ni Dona Carmen. Napapikit si Marco.
Noon. Siya ang nagwasak ng pamilya nila. Ngayon. Siya naman ang wasak. Mahabang katahimikan. Pagkatapos. Marco, dagdag naya, nanginginig. Hindi mo ba ako mapapatawad? Tahimik. Napatingin si Marco sa kanyang pamilya. Sa katahimikan ng gabi. Sa kapayapan na matagal nilang ipanaglaban. At sa wakas. Sumagot siya. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo. Huminto ang paginga ni Donna Carmen. Pero. Pinalay kong hindi na dalhin ang galit. Tahimik. Hindi para sa'yo. Para sa amin. Napalya si Donna Carmen sa kabilang linya. Salamat. At pinyata yang tawag. Tahimik muli. Nginit na yan, ibang place na. Mas magan. Mas payapa. Tumingin si Mia sa kanyang mga magulang. Daddy, tapos na pa-ba talaga ang lahat. And gumatay si Marco. Anak. Tapos na ang sakit. Nayon, memories na lang. Lumapit si Lara at hinawakan ang kamay niya. At ang memories na yan. Ang magtuturo sa atin kung paano magmahal ulit. Sa labas. Yumihip ang hangin. Parang palam. Parang pagsasara ng isang mahabang kabanata. At sa lobing maliit na bahay. Isang pamilya ang muling natahimik. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa wakas. Wala na silang kailangang takasan, lumapas pa ang maraming taon. Ang dating maliit na bahay na puno ng hirap at luha ay naging mas malawalas na nayon. May mga puno na sa paligid, mayos na bakuran, at tahimik na pamimigay. Ngunit ang pinakanagbago ay hindi ang lugar. Kundi ang tao. Si Mia. Ngayon ay dalaga na. Matangkad, matalino, at may malalim na tinjin, parang may dala pa ring alaala ang pinagdanan ng kanyang pamilya. Isang umaga, suot ang uniforming graduation gown, nakatayo siya sa harap ng salamin. Anak, ready ka na, tawagan ay Lara mula sa labas. And gumatay si Mia. Opo, nene. Paglabas niya. Nakatayo si Marco sa may pinchuan, nakasuding simpleng polo, nakangiti habang hawak ang maliit na bouquet ng bulaklak. Proud ako siyo, anak. Lumapit si Mia at nayakap siya. Salamat, daddy. Sa sasakyan papantang graduation ceremony. Tahimik ang paligid. Ngunit masaya. Daddy, biglang sabi ni Mia. Oh. Bakit parang ang dami nating pinagdanan bago tayo umabat dito? Napanjidi si Marco. Para matutunan natin kung gano kahalaga ang isa't isa. Sa ceremony hall. Habang tinatawag ang pangalan ni Mia bilang top student. Tumayo sina Marco at Lara, pumapalakpak, umiyak sa tuwa. Yan ang anak natin, mahanang sabi ni Lara. Hindi lang natin siya pinalaki, sagad ni Marco. Pinaglaban din natin siya. Pagkatapos ang ceremony. Sa rooftoping building, nakita silang tatlo. Magahawak kame. Tumingin si Mia sa skyline ng lungsod. Daddy. Nane. Ano pa ang natutunan ninyo sa lahat ng nangyari noon? Tahimik. Mahabang katahimikan. Pagkatapos. Sumagot si Marco. Na kaya't gano kalakas ang unos. Kung hindi ka bibita sa mahal mo. May bukas pa rin. Tumingin si Lara. At kaya't gano kasakit ang nakaraan. Puwid pa rin itong maging simula. And gumatay si Mia. Kung ganoon. Maswert pala ako. Yumihip ang hangin. Minit. Payapa. Habang papalubag ang araw. Tatlong tao ang nakatayo sa rooftop. Hindi nawasak. Hindi natakot. Hindi na tumatakbo. Kundi isang pamilya. Na duman sa pinakamadalim na bagyo. At lumabas na mas matatag kaysa dati. At sa huling sandali. Nayakap ni Marco ang dalawa. Wala na tayong kailangan patanayan sa mundo. Basta magkasama tayo. Okay na tayo. Pagalipas ang maraming taon. Ang kwento ng pamilya Delgado ay hindi na tungkol sa sakit o trahedya. Isa na itong alamat sa maliit nilang komunidad, isang palala na kaya't wasak ang simula, pudeng maging matatag ang wakas. Si Mia Delgado. Ngayon ay isa ng ganap na abogada. Sa lobing isang malaking courtroom, nakatayo siya sa harap ng mga tao, kalmado, matatag, at puno ng kumpiyansa.
Your Honor, Panimula Naya, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa batas. Kundi tungkol sa Katotohanan na matagal ng itinago. Sa audience. Tahimik na nakapo sina Marco at Lara. Tinitingnan nila ang kanilang anak. Hindi makapaniwala kung gano na ito kaleo mula sa batang umiyak sa gitna ng ulan noon. Habang nagsasalita sa Mia sa korte. Nalala niya ang lahat. Ang mga gabi na walang kuriyente. Ang mga araw na walang pagkain. Ang takot sa bawat katok sa pintuan. At ang mga yakap in kanyang mga magulang na hindi bumitaw kahit anong hirap. Ang hustisya, sabi ni Mia sa harap ng korte, ay hindi lang para sa nakaraan. Para rin ito sa mga tong pinaling gumangan. Sa dulo ng hearing. Nanalo ang kaso. Tahimik ang courtroom. Nginit sa likod ng mga mata ni Mia. May luha ng tagumpay. Paglabas niya sa korte. Naghihintay sina Marco at Lara. Anak, mahanang sabi ni Lara, nanginginig ang boses. Lumapit sa Mia at nayakap sila. Nanay. Daddy. Natapos na pa. Tahimik. Nginit masaya. Lumapas ang ilang oras. Sa isang simpleng restaurant, nagdi-dinner silang tatlo. Alam mo, sabi ni Marco habang kumain, hindi kayo inakala na ang anak natin, magiging ganito kalakas. And gumatay sa Lara. Hindi siya naging malakas mag-isa. Kayo yan. Napatingin sa Mia sa kanila. Kung wala kayo. Wala rin kayo dito. Tahimik na katahimikan. Hindi mabigat. Kundi puno ng pagmamahal. Pag-uwi nila sa bahay. Sa lamang bahay na nayan ay na-renovate na. Nakatayo sa Marco sa harap ng lamang frame sa pader. Isang litrato nila noong una, basang basa sa ulan, magkasama sa gitna ng gulo. Lumapit sa Lara. Tinitingnan mo na naman yan. And gumatay sa Marco. Paano kayo makakalimutan? Dito nagsimula ang lahat. Napatingin sa Lara. At dito rin natin natutunan. Na kaya't anong wasak. Puwid pang buwan. Sa likod nila. Tahimik na nag-aral sa Mia. Isang bagong henerasyon. Isang bagong simula. Habang papalubag ang araw. Muling nagahawak kami ang pamilya. Hindi na dahil sa takot. Hindi na dahil sa laban. Kundi dahil sa isa't isa. At sa huling sandaling iyon. Ang kwentoing pilot at ang kanyang pamilya ay hindi na kwentoing luha. Kundi kwentoing pagbangan, tahimik ang umaga sa bagong tahanan ng pamilya Delgado. Hindi na ito ang dating maliit at marapak na bahay na saksi sa sakit at gutom. Ngayon, malawalas na ito, may maliliit na halaman sa bakuran, malinis na dingding, at mga larawaning pamilya na nakasabit sa sala. Pero kaya't nagbago ang palagid. Ang pinakamahalaga ay nanatiling buo. Si Marco ay abala sa pagayos ng lamang motorsiklo sa garahe. Hindi na siya piloto na yan. Nginit sa bawat galaw niya, may kapayapan. Daddy, puwid pa bang shumake, tanong ni Mia, nayan ay isa ng young professional lawyer na rin, pero sa puso ng kanyang magulang, bata pa rin. And gumatay sa Marco. Siyempre naman, anak. Lumapit sa Mia, nakasud in casual clothes, dala ang kanyang bag. May hearing pa ako mamaya. Napatingin sa Lara, na nagluluto sa kusina. Magingat ka, anak. And gumatay sa Mia. Opo, nanay. Habang umandar ang motorsiklo ni Marco sa maikling bayahi papunta sa courthouse. Tahimik sa Mia sa likod niya. Daddy. Oh. Alam mo ba? Daddy, akala ko, mahina ko ni nanay. Napatawa sa Marco ng mahina. At nayon. Nayon, alam ko na ko pala ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Tahimik. Pero puno ng kahulugan. Pagdating nila sa courthouse. Nagawalay sila ng landas. Good luck, anak, sabi ni Marco. Good luck, Mia, dagdag ni Lara na sumama na rin pala. And gumatay sa Mia. Hindi na pa ako natatakot. At kung matakot man. May lakas pa rin ako. Habang papasak sa Mia sa gasali. Napatingin siya sa mga magulang niya. Magahawak kami. Nakangiti. Hindi nawasaking nakaraan. Kundi binyo nito. Sa loob in courtroom. Isa na namang mahalagang kaso.
Hindi na laban ng mayaman at maharap. Kundi laban para sa mga tong walang boses. At asay mia. Siya ang boses nila. Habang nagsasalita siya. Nalala niya ang lahat. Ang ulan. Ang takot. Ang paglapat-lipat ng tirahan. Ang gabing walang pagkain. At ang mga salitang politulit na sinabi in kanyang ama. Hindi tayo susuko. Justice is not just a law, sabi ni mia sa harap ng korte. It is a promise, that no one will be left behind again. Tahimik ang buong courtroom. Sa labas. Nakateo sina Marco at Lara. Nakatingin sa Gasali. Alam mo, sabi ni Lara, hindi kayo na inakala na makakakita tayo ng ganito. Tumango si Marco. Hindi rin ako. And gimatay si Lara. Pero tingnan mo tayo na yan. Hindi na tayo nasira ng nakaraan. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Kasi pinalay natin ang isa-isa. Kaya't kailan pa. Sa-loob ng Gasali. Tumakbo ang balita. Young lawyer wins landmark justice reform case. And gimatay si mia. Ngunit hindi ito ang tagumpay lang. Kundi ang pasasalamat. Sa huling eksena. Sa pag-uwi ng pamilya. Tahimik silang naglalakad sa kalsada. Magahawak kami. Tatlo. Isang pamilya. Hindi perpekto. Hindi marangya. Ngunit buo. At habang lumilabag ang araw. Isang boses sa isip ni Marco ang muling narinig. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga, kung sino ang pinalay mong samahan sa dulo. At sa pagkakataang ito. Nakangiti siya. Dahil alam niya. Tama ang naging decision niya, lumabas pa ang maraming tan. Ang kwento ng pamilya Delgado ay hindi na balita. Hindi na rin sismis. Isa na lang itong tahimik na alaala ng isang pamilya na minsang nasira, pero muling nabuo sa tamang paraan. Sa isang payapang umaga. Si Marco, na yan ay may edad na, ay nakapo sa ilalim ng puno sa kanilang bakuran. Puting-puti na ang kanyang buhok. Ngunit ang mga mata niya, kalmado. Walang bigat. Walang takot. Lumapit sa mia, na yan ay isang kilalang abogado at public servant. Daddy, mahanang tawag niya. And gimatay si Marco. Anak. Yumipo sa mia sa tabi niya. May hearing pa ako mamaya, pero duman muna ako. Tumango si Marco. Alam mo. Ang tagal na nating ganito. Tahimik. Pero parang kahapon lang, dagdag niya. And gimatay si mia. Yung gabi na nilanyat ako. Tumango si Marco. At yung ulan. At yung takot. Lumabas si Lara mula sa bahay, may dalang tubig. Hindi nayo pa rin ba tapos ang pagareminis ninyo. Natawa si mia. Nane, si daddy pa kasi sentimental. Yumipo si Lara sa tabi nila. Magkakahawak silang tatlo. Tahimik. Comfortable. Buong-buo. Alam mo, sabi ni Lara, kung hindi tayo nagdesisyon noon. Siguro ay bang buhay tayo na yan. Tumango si Marco. Pero hindi, yun ang buhay na pinalay natin. Tumingin si mia sa kanila. At masaya ako na pinalay nayo ang isa-isa. Kaysa sumuko. Tahimik ang hangin. Mainit. Payapa. Biglang tuminog ang lamang radio sa lobing bahay. Isang balita lang sa radyo. Former aviation executive scandal case now part of history, cited in justice reform studies. Napanjiti si Marco. History na pala. Napatingin siya kay mia. Anak. Opo. Kung may natutunan ako sa buhay ko. Hindi yan tungkol sa trabaho. Hindi sa pera. Hindi sa tagumpay. Kung hindi. Ang pagpalay sa pamilya. Kaya't gano kahirap. Tumango si mia. Natuto rin pa ako, daddy. Na ang tunay na tagumpay. Hindi yung nakikita ng tao. Kundi yung tahimik na kapayapan na nararamdaman mo sa gabi. Napapikit si Lara. Ang sarap pakinggan ninyong dalawa. At sa sandaling iyon. Habang magkakahawak ang tatlo. Parang huminto ang oras. Walang galit. Walang multo ang nakaraan. Wala ng takot. Isang pamilya na duman sa pinakamatalim na unos. At lumabas na hindi lang buo. Kundi mas matabay pa kaysa dati.
Sa huling pagtingin ni Marco sa langit. En gumatay siya. Salamat. Hindi naya alam kung kanino. Basta alam naya. Natapos ang lahat sa tamang paraan. At sa huling eksena in kanilang kwento. Isang simpleng pamilya ang nakapo sa ilalim ng puno. Magahawak kami. Tahimik. Masaya.